Morning we discussed about in the early class what are the conditions: elemental state, standard state, amalgams, and carbonyl complexes. Carbonyl complexes, the oxygen state is taken as 0. Next, for 1A group elements taken as +1, and for hydrogen it may be +1 or it may be -1. In -1 exhibited in 1A group hydrides, 2A group hydrides, aluminum hydride and lithium aluminum hydride, and NaBH4 sodium borohydride. Alage for 3A group elements, the common oxygen state is +3 and +1, and aluminum always exhibit only +3, only +3. Remaining boron exhibit -3, +3. Gallium, indium will exhibit +1, +3. +3 is stable, and for thallium it also exhibit +1 and +3. +1 is stable. Next, for 4A group elements, the common oxygen state is -4, +2, +4. Okay, in here carbon exhibit -4 to +4. Remaining elements silicon, germanium, tin, lead exhibits either +2 or +4. +4 is stable. Next, lead will exhibit +2, +4, but +2 is more stable. Already earlier class lo man nechukunnara. Next, for 5th group elements, the common oxygen state is -3, +3, +5, and here nitrogen exhibits -3 to +5. Phosphorus +1 also ఉంటుంది. Phosphorus, arsenic, antimony will also exhibit -3 to +5. ఇంకా చాలా ఉంటాయి కదా -3 ఇంకా. అలాగే బిస్మత్ వచ్చేటప్పటికి +3 and +5. Sorry, +3 is stable. అలాగే let's go for 6th group. 6th group కి వెళ్ళినప్పటికి -2, +4, +6, +2 also +2. Oxygen ki special cases -2 oxides, -1 peroxides, +2 only one compound OF2, +1 only one compound O2F2, and minus of superoxides, and it is peroxides. అలాగే sulfur, selenium, tellurium, polonium will exhibit +2, +4, anira -2, +2, +4, +6, and already discussed that negative oxygen state and the first oxygen state will be exhibited in ground state, +4 first excited state, +6 second excited state. Second excited state. ఇది మనం మార్నింగ్ నేర్చుకున్న టాపిక్. Now let's go for 7A group. For 7A group, 7A group also exhibits -1, +1, +3, +5, and +7. These are the possible oxygen state exhibited by
7A group element, and already we know that negative oxygen state and first positive oxygen state, ground state, first excited state, second excited state, third excited state. Third excited fixed inga. First negative oxygen state and the smallest positive oxygen state, ground state. Next one by one వెళ్తాం. And here fluorine exhibits only -1. There is no compound in which fluorine exhibits other than -1. -1 కాకుండా వేరే ఆక్సిజన్ స్టేట్ రాదమ్మా. ఇన్ ఇట్స్ కాంపౌండ్. కాంపౌండ్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయినా సరే ఫ్లోరిన్ -1 తప్ప వేరే ఆక్సిజన్ స్టేట్ రాదురా. అదే క్లోరిన్, బ్రోమిన్, iodine will exhibit -1, +1, +3, +5 and also +7 and also +7. So very important. Fluorine always exhibit -1 ra. Fluorine always exhibit -1. Fluorine always exhibit -1. So continuation notes. 7A group write down like this: -1 +1 ground state, +3 first excited state, +5 second excited state, +7 third excited state. Fluorine రాసుకోనమ్మా. Only -1. Fluorine only -1. Fluorine only -1 ra. Next thing, chlorine, bromine, iodine. Chlorine, bromine, iodine, -1, +1, +3, +5. Can the note? Fluorine always exhibit -1 oxygen state. Fluorine always exhibit -1 oxygen state because of its high electronegative atom. Because of its high electronegativity. Fluorine always exhibit -1 in its compound because of its high electronegativity. Note. Then note kadamma. Question రాసుకోండి. The highest oxygen state exhibited by fluorine. The highest oxygen state exhibited by fluorine. Efra. The highest oxygen state exhibited by fluorine. The option is 4 because fluorine exhibit -1 anna, right? But in its elemental state it is equal to 0. So among -1, 0, which is value highest? 4, 0. So the highest oxygen state exhibited by fluorine is 0 in its elemental state. Sir, okay, element negative vachidda positive vachidda anedi. Suppose if a compound is formed, if a bond is formed between two elements, the element which is having high electronegativity will always exhibit negative oxygen state, and the element which is having less electronegativity will exhibit positive oxygen state. మనకి తీసుకున్న కాంపౌండ్ లో ఏదైతే ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఉంటుందో అది మైనస్ ఉంటది, అండ్ తక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఉన్నది పాజిటివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎంటైర్ పీరియాడిక్ టేబుల్ లో హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ వాల్యూ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఫ్లోరిన్. ఇప్పుడు దానికన్నా హైయెస్ట్ ఏముంది? ఇంకా నో ఛాన్స్. కాబట్టి ఆల్వేస్ ఫ్లోరిన్ ఎగ్జిబిట్ నెగటివ్ ఆక్సిజన్ స్టేట్. అది కూడా ఓన్లీ -1 నేరా. there is no chance of any other oxygen state because 7A group elements లో
వాట్ ఇస్ ద జనరల్ అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్? ఇలా ఉండిద్ది మనకి. It contain only one electron to get octet configuration. ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుంటే ఆక్టేట్ వచ్చేస్తారా? ఓకే, అందుకనే ఆల్వేస్ ఎగ్జిబిట్ నెగటివ్ -1 తప్ప పాజిటివ్ గాని +3 ఇంకా అవి రావు. ఎందుకు ఎలాగో అసలు ప్లస్ అనేది నో ఛాన్స్ అమ్మా. In order to exhibit +1, it should lose the electron to the other atom. వేరే కి ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేయాలి. హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివ్ వాల్యూ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటుంది కానీ ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేయదు. కాబట్టి ఆల్వేస్, ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా, OF2 లో ఆక్సిజన్ ఎగ్జిబిట్ +2 ఆక్సిజన్ స్టేట్ అని. ఎందుకు సార్? when compared to oxygen and fluorine, oxygen electronegativity is 4, fluorine electronegativity is 4, oxygen electronegativity is 3.5. among these two, which is having highest value? Fluorine. కాబట్టి it should get negative and it should get positive amma. It should get positive among fluorine and FCl. Among these two, fluorine is electronegativity 4, fluorine electronegativity is 3. So it is having negative oxygen state, it is having positive oxygen state. అలా ఎలక్ట్రోనెగటివ్ వాల్యూ బట్టి చెప్తా ఉండాలి. ప్రతిసారి ఎలక్ట్రోనెగటివ్ వాల్యూ గుర్తుంచుకోం కాబట్టి సింపుల్ గా ఈ గుర్తుంచుకుంటే చాలా ఈజీ అయిపోయింది, రైట్? అలాగే నెక్స్ట్ పాయింట్ అమ్మా, నెక్స్ట్ ఫర్ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్ heading, next point ra, for zero group elements, for zero group elements, zero group elements, zero group elements ki general ga common oxygen state amma. Common oxygen state వచ్చి generally 0, because zero element and zero group elements ante oxygen state never gain electrons or lose electron, stable electron. But exception undamma, xenon. Xenon can exhibit either +2 oxygen state, +4 oxygen state, +6 oxygen state, and +8 oxygen state. There is a possibility of exhibiting xenon these oxygen states, but only with oxygen and fluorine amma. Only with oxygen with fluorine. When xenon react with either oxygen and fluorine, there is no chance of forming other element. వేరే ఎలిమెంట్ తో ఫామ్ అవడానికి అవకాశం ఉండదమ్మా. ఓన్లీ ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఆ రియాక్ట్ అయినప్పుడే ఇవి ఆక్సిజన్ స్టేట్స్ వస్తాయి. మిగతా ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ ఆక్సిజన్ స్టేట్ 0 అని చెప్తారమ్మా. మిగతా ఎలిమెంట్స్ కి అన్నిటికీ ఆక్సిజన్ స్టేట్ 0. బట్ రీసెంట్ గా కనిపెట్టింది ఏంట్రా అంటే, there is another compound which is recently discovered, RnF2. ఇందులో మనకి సీన్ రెడ్ ఆన్ ది +2 అమ్మ, ఆక్సిజన్ స్టేట్ +2. ఓకే, అలాగే KrF2 కూడా కనిపెట్టారమ్మ. KrF2 +2 అమ్మ. కానీ ఇంకా మనకి రాలేదురా, కాబట్టి దీని గురించి మాట్లాడడం. జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ లో there is only one element which can show different oxygen state. అది కూడా only with oxygen and fluorine. Whenever xenon reacts with either oxygen or fluorine, they will form compounds and they are having oxygen state only +2, +4, +6, +8 అమ్మ. అంతే తప్ప వేరే ఆక్సిజన్ స్టేట్స్ రావురా. రాసుకోండి. ఆక్సిజన్ స్టేట్ is equal to 0, xenon +2, +4. అలా రాసుకోండి. అది ఎలా ఉందో అలా. Next, D block elements. D block element. Next point, D block element. Then at first, D block elements lo the common oxygen state amma. The common oxygen state will be equal to +2. Common oxygen state entama +2. General common oxygen state of the D block elements in its compounds lo +2. D block element యొక్క oxygen state
in its elemental state. Elemental state అన్నప్పుడు 0. Elemental state కానీ స్టాండర్డ్ స్టేట్ అంటే ఎప్పుడైనా 0. కాంపౌండ్స్ వచ్చినప్పుడు కామన్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ +2 అమ్మ. కామన్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ is +2. But they exhibit very important amma, they exhibit various oxidation states. Only +2 అంటాం కదమ్మా డి బ్లాక్ లో చాలా రకాల +1 +2 +3 +4 చాలా ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ 4 రకాల ఆక్సిడేషన్ ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే అన్ని చూపిస్తానికి కాదు, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ వేరియబుల్ ఆక్సిజన్ స్టేట్స్ ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి అవకాశం ఉందా. వేరియస్ ఆక్సిజన్ స్టేట్స్ ఎందుకు ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది సార్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? రీజన్ ఏంట్రా అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ns electrons and n-1 d electrons. మనం తీసుకున్న డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ లో ఉన్న ns ఎలక్ట్రాన్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న s ఎలక్ట్రాన్స్ దాని ముందున్న n-1 d లో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు రైట్ ఫర్ క్రోమియం రాసామనుకోరా 4s1 3d5 అమ్మ 4s1 3d5 s లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అండ్ d లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా రెండు ఇన్వాల్వ్ అవుతాయిరా, రెండు ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. బికాస్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ బోత్ 4s ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ 3d ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ +1 నుంచి +6 దాకా ఉంటాయమ్మా. +1 నుంచి +3 +6 దాకా ఉంటాయి. అలా ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ 4 రకాల, అన్ని కాదు కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏంట్రా అంటే వేరియబుల్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి బికాస్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ బోత్ ns electrons and n-1 d electron. Why ns and n-1 d electrons? Involvement of ns and n-1 d electrons. Why these involved అన్నప్పుడు దీనికి రీజన్ ఏంట్రా అంటే బికాస్ the energy difference between ns and n-1 d orbital is very less అమ్మా. ns అంటే 4s కి 3d ఆర్బిటాల్ కి ఎనర్జీ గ్యాప్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి s లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ d లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు ఇన్వాల్వ్ అవుతాయమ్మా. between ns and n-1 d orbitals is very less because of less energy difference. Both ns electrons and n-1 d electrons are involved. Why this ns and n-1 d electrons involved అవడం వల్ల ఏమైందంటే they exhibit various oxidation states అమ్మా, various oxidation states. అలాగే సార్ in 3d series రా మనకి సిరీస్ లో ఉన్నాయమ్మా, 3d సిరీస్ 4d సిరీస్ 5d సిరీస్ పీరియడ్ టేబుల్ చెప్పా. 3d సిరీస్ లో the highest oxidation state exhibited by manganese అది ఎంత అంటే +7 అమ్మా, ఎంత అంటే +7. అలాగే 4d సిరీస్ లో highest oxidation state exhibit చేసే ఎలిమెంట్ ruthenium and the oxidation state is +8 and 5d సిరీస్ లో highest oxidation state exhibit చేసేది osmium and అది కూడా +8, అది కూడా ఏంటమ్మా +8. but among all the compound the maximum oxidation state exhibited by the entire periodic table ra osmium, ruthenium and xenon ఈ మూడు ఎలిమెంట్స్ +8 రా. among them osmium +8 is more stable రా, osmium అనేది more stable అమ్మ. ఇది ఒకటి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అలాగే రాసుకోండమ్మా, నో చాట్ ఇంకేం వద్దురా, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎలా ఉందో అలాగే రాసుకోండమ్మా. నెక్స్ట్ కింద లాస్ట్ అమ్మా కింద F block elements ఓన్లీ ఒకే ఒక పాయింట్ అందులో the common oxidation state of the common oxidation state of F block elements is the common oxidation state of F block elements is
plus 3m is plus 3. The common oxygen state of F block elements is plus 3. The common oxygen state of F block elements is plus 3m is plus 3. Next. అక్కడ లైన్ పెట్టేసి కింద లైన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ అక్కడ అయిపోయిందమ్మా రూల్స్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ జనరల్ సార్ ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుంచుకోండి రా, గుర్తుంచుకోండి. ఇన్ ఏ న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్ అమ్మా, ఇన్ ఏ న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్, ఇన్ ఏ గివెన్ న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్ అంటే న్యూట్రల్ చార్జెస్ ఏం లేవురా. న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్ లో తీసుకున్నప్పుడు సమ్ ఆఫ్ oxidation states of all elements, sum of oxidation states of all elements. మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్స్ అన్ని కలుపుకుంటే should be equal to 0, should be equal to 0. For example, K2Cr2O7 అమ్మ, K2Cr2O7 the oxygen states ఎలా కనుక్కోవాలి చెప్తాను కదా మళ్ళీ. పొటాషియం +1, క్రోమియం +6, ఆక్సిజన్ -2 అమ్మ, ఆక్సిజన్ -2. So looking potassium, how many potassiums are there? 2, each one is +1. Chromium 2, each one is +6, and 7 oxygens are there, each one is -2. That is equal to 0. Equal to 0 చేసుకోవాలి. +2 +12 -14, so equal to 0. అదే మనకి సపోజ్ in case of ions అమ్మా, in case of ions తీసుకుంటే sum of oxidation states of all elements, sum of oxygen states of all elements should be equal to charge. ఆ మాలిక్యూల్ మీద ఎంత చార్జ్ అయితే ఉందో దానికి ఈక్వల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NH4+ అమ్మా, NH4+. Here the nitrogen oxygen state is -3, hydrogen is +1 amma, hydrogen is +1. Okay, 1 nitrogen into +3 +4 into each one +1, that is equal to -3 +4, that is equal to +1. అంటే అయాన్స్ కి అయితే చార్జ్ ఎంత ఉండే అంతర. అలాగే ఎగ్జాంపుల్ 2 SO4 -2 అమ్మా, SO4 -2, sulfur oxygen state +6, oxygen is -2 అమ్మా, oxygen is -2. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది చూడండి, సల్ఫర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 1 into +6 ప్లస్ ఆక్సిజన్స్ 4 ఉన్నాయి రా, into each one is -2, that is equal to -2. సో న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ కి అయితే 0 అవ్వాలి, అయాన్స్ కి అయితే ఈక్వల్ టు చార్జ్ అమ్మ, ఈక్వల్ టు చార్జ్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ note
Trading note. 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 The oxygen state of any element. The oxygen state of any element. The oxygen state of any element will be the oxygen state of any element in a given compound. The oxygen state of any element in a given compound should be less than or equal to should be less than or equal to its group number. Should be less than or equal to its group number. The oxygen state of an element in a given compound should be less than or equal to its group number. Should be less than or equal to its group number. Note the second point. Second point. If oxygen state of an element, if oxygen state of an element, if oxygen state of an element is greater than its group number, if oxygen state of an element is greater than its group number, then the given compound should then the given compound will contain then the given compound will contain then the given compound will contain peroxy bond, will contain peroxy bond, will contain peroxy bond, will contain peroxy bond. Next heading. Heading customer. Calculation of heading. Calculation of oxygen state of an atom. Calculation of oxygen state of an element containing oxygen state of an element containing peroxy bonds. Calculation of oxygen state of an element containing peroxy bond. సార్ మనకి ఇచ్చిన మాలిక్యూల్ లో పెరాక్సీ బాండ్ ఉందా లేదా ఎలా కనుక్కుంటాం? దానికి ఒక టెక్నిక్ రా. సో చూడండి, H2SO5 called as దీన్ని క్యారోస్ యాసిడ్ అంటారమ్మా. కామన్ నేమ్ ఏంటంటే క్యారోస్ యాసిడ్, which is also called as peroxy sulfuric acid అమ్మా. పెరాక్సీ మోనోసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, పెరాక్సీ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అనొచ్చు, పెరాక్సీ మోనోసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటారు. పెరాక్సీ మోనోసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఇందులో మనకి దే హాస్ టు ఫైండ్ అవుట్ సల్ఫర్ ఆక్సిజన్ స్టేట్. సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్ కనుక్కోమంటారు. సో మనం ఏం చేస్తాం జనరల్ గా ఎలా చేస్తాం ఆక్సిజన్ స్టేట్స్? హైడ్రోజన్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. Each hydrogen is +1. Fixed అది hydrogen +1. How many sulfurs are there? 1 sulfur, and they ask to find out the oxygen state of sulfur. X అనుకున్నారు. Plus oxygens ఎన్ని ఉన్నాయి? 5. Oxygens ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 5. And each one is taken as -2. First -2 తీసుకుని చేసుకుంటారు జనరల్ గా. So equal to 0 because no charge. ఎంతమ్మా? +2 plus x minus 10 is equal to 0. X is equal to +8. X is equal to +8. What is the oxygen state of sulfur in H2SO5? +8. But ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు చూడండి. Since oxygen state of sulfur is greater than
ఇట్స్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినా సల్ఫర్ గ్రూప్ నెంబర్ ఎంతమ్మా 6A గుర్తుండాలి. గ్రూప్ నెంబర్స్ గుర్తు లేకపోతే మనం సమ్ చేయలేం. ఇంకా సార్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆటమ్ అనేది గ్రూప్ నెంబర్ దాటింది అంటే we can say that therefore it contains peroxy bond. It contains peroxy bond. It contains peroxy bond. అప్పుడు ఎలా కనుక్కుంటాం సార్? జాగ్రత్త వినండి. ఎలా కనుక్కుంటాం సార్ అంటే టోటల్ how many oxygens are there? 5 oxygens. టోటల్ ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయమ్మా? 5. అవుట్ ఆఫ్ 5 ఆక్సిజన్స్ ఇన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి మనకు సంబంధం లేదా? అవుట్ ఆఫ్ గివెన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ ఫర్ 2 ఆక్సిజన్స్ we should take it as -1 అమ్మా. అందులో 2 ఆక్సిజన్స్ కి -1 తీసుకోవాలి. ఓకే, రూల్ అది. మిగతా ఆక్సిజన్స్ అన్నిటికి నార్మల్ గా -2 తీసుకుని చేస్తాడు. అంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఆక్సిజన్ స్టేట్ గ్రూప్ నెంబర్ దాటింది అంటే అందులో పెరాక్సీ బాండ్ ఉంది అనుకుంటాం. ఆటోమేటిక్ ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ అయితే ఉన్నాయో అందులో 2 ఆక్సిజన్స్ -1 తీసుకుంటాం, మిగతా ఆక్సిజన్స్ కి -2 తీసుకుంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ స్టేట్స్ లెక్కేయమ్మా. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ స్టేట్ లెక్కే. హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. ఈచ్ వన్ ఈస్ +1 ప్లస్ సల్ఫర్స్ X. అవుట్ ఆఫ్ 5 ఆక్సిజన్స్ 2 ఆక్సిజన్స్ కి -1, మిగతా 3 ఆక్సిజన్స్ కి -2. మిగతా 3 ఆక్సిజన్స్ కి -2 అంటే ఇప్పుడు ఎంత వస్తుందమ్మా? -2 + 2 క్యాన్సిల్. X is equal to +6. X is equal to +6. సో సరిపోయిందిగా. గ్రూప్ నెంబర్ దాకన్నా ఈక్వల్ ఉండొచ్చు ఆర్ లెస్ దాన్ ఉండొచ్చు. సరిపోయింది. అదే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ CrO5 సార్ క్రోమియం పెంటాక్సైడ్ అంటారమ్మా. లెక్కేసుకున్నాం ఆక్సిజన్ స్టేట్స్. క్రోమియం ఎన్ని ఉన్నాయి? 1. క్రోమియం కనుక్కోవాలి సార్. క్రోమియం ఒకటి ఉంది, దాని X ప్లస్ ఆక్సిజన్స్ 5 ఉన్నాయి, ఈచ్ వన్ -2 ఈక్వల్ టు 0. X is equal to +10 అమ్మా. X is equal to +10. But group number oxygen state and of chromium greater than group number of chromium. ఎందుకంటే గ్రూప్ నెంబర్ ఎంత అంటే 6B అమ్మా. గ్రూప్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమియం 6B గుర్తుండాలి. అవి గ్రూప్ నెంబర్ గుర్తు లేకపోతే ఇంకేం చేయలేవురా. ఎందుకంటే ఎంత అనేది కరెక్ట్ గా చెప్పలేంగా మనం. కాబట్టి ఏం చెప్పాను? ఆక్సిజన్ స్టేట్ దాటింది కాదు. వెంటనే అవుట్ ఆఫ్ 5 ఆక్సిజన్స్ 2 ఆక్సిజన్స్ కి ఎంత తీసుకోవాలి? -1 అండ్ రిమైనింగ్ 3 ఆక్సిజన్స్ కి -2 తీసుకుని చేయాలమ్మా. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ 1 × X ప్లస్ 2 ఆక్సిజన్స్ కి -1 ప్లస్ 3 ఆక్సిజన్స్ కి -2 ఈక్వల్ టు 0. X కనుక్కుంటే +8 వచ్చిందిరా. X +8. Here also oxygen state is greater than group number. Oxygen state greater than group number. అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? అప్పుడు మళ్ళీ అవుట్ ఆఫ్ 5 ఆక్సిజన్స్ లో 4 ఆక్సిజన్స్ కి -1 రా. అంటే ప్రతిసారి 2 తీసుకోవాలి. అంతేగాని 2 1 2 3 4 కదా సెట్ అంతే. అవుట్ ఆఫ్ ఇన్ ఆక్సిజన్స్ అయితే ఉన్నాయి అందులో 2 కి -1, అక్కడ 2 సెట్ అవ్వాలి కాబట్టి 4 తీసుకుంటాం. ఇంకా మిగతా ఉన్న ఒక ఆక్సిజన్ కి -2 తీసుకుంటాము. మిగతా ఉన్న ఆక్సిజన్ కి -2. ఇప్పుడు కనుక్కున్నాం అనుకో. క్రోమియం 1 × X ప్లస్ 4 × -1 ప్లస్ 1 × -2 ఈక్వల్ టు 0. X is equal to +6. సరిపోయింది సార్. అన్ని చోట్ల +6 ఏనా? చెప్పలేం, కాంపౌండ్ బట్టి మారిద్దిరా. సో ఇది మనకి ఇది సార్. ఇవన్నీ కాదు, మాకు ఇంకా సింపుల్ గా అంటే స్ట్రక్చర్ తెలుసుకోవాలరా. H2SO5 స్ట్రక్చర్ తెలిస్తే చెప్పచ్చు. ఎలాగా? H2SO5 సార్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే ఇంకా చెప్పచ్చు. ఎలాగా? నాకు స్ట్రక్చర్ ఐడియా ఉంది అంటే ఇది H2SO5 స్ట్రక్చర్ అమ్మా.
సార్ ఎప్పుడైనా సరే ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఇలా సింగిల్ బాండ్ ఉంటే దీనికి -1 దీనికి -1 పెట్టాలమ్మా. సింపుల్. ఎప్పుడైనా సరే ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ సింగిల్ బాండ్ కనబడితే దీనికి -1 దానికి -1 పెట్టాలి రూల్. రైట్. డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ -2 డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ -2 ఇక్కడ మామూలు ఆక్సిజన్ కాబట్టి -2 రా, కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇది వచ్చేస్తాము +1 అని. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్, ఇటో బాండ్ వస్తుంది కాబట్టి -1 పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ అలా పెట్టక్కర్లేదు, ఎందుకంటే రెండింటి -1 ఫిక్స్డ్ అంతే. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ డబుల్ బాండ్ ఉంటే -2, ఈ హైడ్రోజన్ +1. మనకి సల్ఫర్ ఎలా కనుక్కుంటాం, దాని చుట్టూ ఉన్న ఆక్సిజన్ స్టేట్స్ లెక్కే. -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 అంటే ఓవరాల్ గా చుట్టూ -6 ఉందంటే న్యూట్రల్ అవ్వాలి అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది అప్పుడు, ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు +6 అమ్మ. ఇట్ ఈక్వల్ టు +6. స్ట్రక్చర్ తెలిస్తే, స్ట్రక్చర్ తెలియకపోతే ఇంక ఇదే మోడల్. అలాగే CrO5 స్ట్రక్చర్ ఇదమ్మా. బటర్ఫ్లై స్ట్రక్చర్ అంటారు. బటర్ఫ్లై స్ట్రక్చర్. హియర్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ సింగిల్ బాండ్ అంటే -1 -1 -1, డబుల్ బాండ్ అంటే -2. దీని చుట్టూ ఇప్పుడు లెక్కే -1 -1 -1 -1 -2 అంటే -6 కాబట్టి ఆపోజిట్ చార్జ్ +6. ఇలా స్ట్రక్చర్ బట్టి కొన్ని చెప్పొచ్చు, లేదా ఇలా చెప్పొచ్చు. లేదు సార్ అంటే అన్ని స్ట్రక్చర్స్ మనకు తెలియదు కదా అంటే తెలియదు. ఉన్నంత వరకు రా, చెప్పినంత వరకు ఆ స్ట్రక్చర్స్ గుర్తుండాలి. రైట్. చూసుకున్నాం ఒకసారి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రా. Example 3. H2O2 అమ్మ. బ్రాకెట్ లో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అమ్మ. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్. They asked to find out the hydrogen oxygen state. నార్మల్ గా అయితే +1 చెప్తాం, బట్ ఇక్కడ కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి let us take it as X అమ్మ. హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ X +2 into each oxygen state is oxygen ఎంత -2. లెక్కేసుకుంటే ఎంత వచ్చిందమ్మా, 2x -4 is equal to 0. X is equal to +2 అమ్మ. X is equal to +2. What is the group number of hydrogen? Hydrogen group number enta 1A. Hydrogen group number 1A. But oxygen state enta vachindamma, more than group number kada. Since oxygen state is greater than group number amma. Since oxygen state is greater than group number, so it contains peroxy bond. It contains peroxy bond. And రాసి అవుట్ ఆఫ్ ఉన్న ఆక్సిజన్ సెట్ 2A ఉన్నాయిరా, ఉన్నవి 2A కాబట్టి డైరెక్ట్ గా 2 ఆక్సిజన్స్ కి -1, ఇంకేం లేదుగా 0, ఇంకేం వదిలేయండి అంతే, ఇంకేం లేదురా 0 ఇంకేం లేదు. ఉన్న 2 ఆక్సిజన్స్ రెండింటికి -1 అమ్మ. రెండింటికి -1. ఇప్పుడు లెక్కే 2 into hydrogens X plus 2 oxygens ki -1 equal to 0. X is equal to +1. So idi and H2O2 structure idira. H2O2 structure idamma. Idi here oxygen peroxide bond gadi -1, ఇది -1. ఇది మైనస్ అవ్వాలంటే న్యూట్రల్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ +1 ఉండాలి, ఇక్కడ +1 ఉండాలి. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్.
నెక్స్ట్ మీరు రాసేసుకుని వెళ్ళిపోండి మా రాసేసుకుని వెళ్ళిపోండి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ మీరు చదివేయండి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ CaO2 which is called as here calcium oxygen state, here sulfur oxygen state. Marshall's acid antaram. We called as Marshall's acid, which is also called as peroxy disulfuric acid. Peroxy disulfuric acid. Final answer +2. Here final answer +6. Final answer +6. చెక్ చేయండి ఒకసారి వచ్చిందో లేదో చూసుకున్న ఆన్సర్ మీరు my heading some common oxygen states heading some common oxygen states ఇంకా నీకు ప్రతిసారి సార్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కనుక్కోవాలా అక్కర్లేదా కొన్ని కాంపౌండ్స్ కి డైరెక్ట్ గా సార్ కొన్ని మాలిక్యూల్స్ డైరెక్ట్ చెప్పేస్తాంరా ఏంటి సార్ అది ఫస్ట్ వన్ సార్ ఇన్ ఏ గివెన్ కాంపౌండ్ వాటర్ కనబడింది అనుకోరా ద టోటల్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద టోటల్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ నాట్ ది ఇండివిజువల్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ రా కామన్ గా మొత్తం వాటర్ కానీ ఓకేనా అలాగే అమోనియా C6H5 ఫినైల్ ఇలా కనపడినప్పుడు ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఈక్వల్ టు 0 రా ఆక్సిజన్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాటర్ మొత్తానికి కలిపి 0 తీసుకుంటారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అర్థమైందా మీకు నెక్స్ట్ Cn కనపడింది అనుకోమ్మా -1 Cn మొత్తానికి -1 NO కనపడింది +1 అమ్మా SO4 కనపడింది SO4 మొత్తానికి -2 అమ్మా SO4 మొత్తానికి -2 PO4 కనపడింది -3 అమ్మా -3 NO3 కనపడింది ఆర్ NO2 వచ్చిందా taken as -1 అమ్మా taken as -1 NO కి +1 NO2 కి -1 గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకే ఉన్నాయి PH3 ఇక్కడ కొంచెం స్పేస్ వదిలేయండి రా అంటే ఇక్కడ స్పేస్ అనేది ఉంటే వదిలేసేయండి ఇంకేమైనా వస్తే చెప్తాను మధ్యలో గుర్తుకొస్తే చెప్తాను రైట్ ఎగ్జాంపుల్ 1 K4 FeCN taken 6 times and asked to find out the oxygen state of iron. Oxygen state of iron. ఎలాగా సార్ సేమ్ అదే పొటాషియం 1A group కాబట్టి సార్ పొటాషియం అంటే +1 ప్లస్ ఐరన్ 1 into X ప్లస్ సైనైడ్స్ Cn టోటల్ ఎప్పుడు -1 విడిగా అడగరా -1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు +2 వచ్చి చూడమ్మా X is equal to +2 చూడు X is equal to +2 example 2 CO carbon monoxide not cobalt sorry carbon monoxide కాదు cobalt
D block element. Cl3. They asked to find out the oxygen state of cobalt. Cobalt ఒకటే ఉందిరా 1 into x plus 6 into total molecular total oxygen state is 0. అంటే ప్రతిసారి అన్ని గుర్తుంచుకోకుండా ప్లస్ క్లోరిన్ అంటే -1. వేరే ఎలిమెంట్ కనుక్కోమన్నప్పుడు హాలోజన్స్ కి -1 తీసుకోవాలి. సార్ +1 +5 తీసుకోవచ్చు కదా, అలా తీసుకోకూడదురా. అది కనుక్కోమన్నప్పుడు అంటే అది కాకుండా వేరే కనుక్కోమన్నప్పుడు -1 తీసుకోవాలి. హాలోజన్స్ కి అది కాకుండా వేరే ఎలిమెంట్ కనుక్కోమన్నప్పుడు -1 తీసుకోవాలి. ఈక్వల్ టు 0, x is equal to +3 అమ్మ. x is equal to +3. x is equal to +3. Example 3. FeH2O taken 5 times NO SO4 SO4 which is called as దీన్ని బ్రౌన్ రింగ్ కాంప్లెక్స్ అంటారమ్మా. we called as దీన్ని కామన్ గా బ్రౌన్ రింగ్ కాంప్లెక్స్ అంటారు. బ్రౌన్ రింగ్ కాంప్లెక్స్ మనకి ఆర్గానిక్ లో వచ్చిద్దమ్మా. టెస్ట్ ఫర్ నైట్రోజన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఫామ్ అయ్యే కాంపౌండ్ బ్రౌన్ రింగ్ ఫామ్ అయ్యిద్రా. అండ్ asked to find out the oxygen state of iron. Iron 1 into x plus 5 into water 0 plus NO 1 into NO total NO ki +1 plus 1 into SO4 మొత్తానికి -2 that is equal to 0. x is equal to +1 అంటారమ్మా. x is equal to +1. x is equal to +1. అలాగా ఎలాగిచ్చినా సరే కనుక్కోవచ్చమ్మా. ఆ కొన్ని గుర్తుండిపోవాలి, ఆ వాల్యూస్ గుర్తుండాలి. షార్ట్ కట్ మాట. నెక్స్ట్ మా ఇంకోటి రాసుకోండి ఇక్కడ 7th one CH3 మొత్తానికి +1 అమ్మా. CH3 మొత్తానికి +1. CH3 మొత్తానికి +1. రైట్. హెడింగ్ oxygen states of an element. Oxygen states of the elements based on structure. Based on structure. Structure బట్టి తప్ప నార్మల్ గా కనుక్కోవడం కొంచెం ఇబ్బందిరా. అంటే oxygen state of an element based on the structure and containing more than one atom, more than one atom of same type. More than one atom of same type. More than one atom of same type. Without knowing the structure మనం చెప్పలేరా. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా గుర్తుంచుకోండమ్మా. ఫస్ట్ వన్ ట్రైబ్రోమో ఆక్టాక్సైడ్ అమ్మా. ట్రైబ్రోమో ఆక్టాక్సైడ్. ట్రైబ్రోమో ఆక్టాక్సైడ్. ఇంకా మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇప్పుడు చెప్పిన స్ట్రక్చర్స్ గుర్తుంచుకోవడం బట్టి పట్టేయడమేరా. బ్రోమిన్ డబల్ బాండ్ స్ట్రక్చర్ ఇంతేరా. హియర్ ఇలా ఉంటదమ్మా. అండ్ డబల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ అంటే -2 అన్నిటికీ -2 వేరా అమ్మా. పెరాక్సీ బాండ్స్ చెప్పలేని ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. రైట్. హియర్ ద ఆక్సిజన్ స్టేట్ -2 సేమ్ ఆటమ్ మధ్య 0 గా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ సేమ్ ఆటమ్ మధ్య 0 గా తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -6 అంటే
it will be equal to +6. ఇది వచ్చేటప్పటికల్లా +4. ఇది వచ్చేటప్పటికల్లా మళ్ళీ +6 రా. ఇంకా గుర్తుంచుకోవటమే. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. సోడియం టెట్రాథయోనేట్. సోడియం టెట్రాథయోనేట్. సోడియం టెట్రాథయోనేట్ అయాన్. సోడియం టెట్రాథయోనేట్. సో ఇంకా అవసరం లేదు. ఫార్ములా Na2S4O6. Na2S4O6. కొంతమంది సింపుల్ గా టెట్రాథయోనేట్ అయాన్ అంటారమ్మా. టెట్రాథయోనేట్ అయాన్ అంటే ఆ -2 +2 సెట్ అయిపోయిందిరా. స్ట్రక్చర్ వచ్చేటప్పటికి ONA S డబుల్ బాండ్ O డబుల్ బాండ్ O S S సార్ ఒకవేళ మమ్మల్ని ఇదే క్వశ్చన్ లో ఇదే దాంట్లో వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ అన్నాడు సార్. ఇలా క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ బ్రోమిన్ అంటే 3 చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ బ్రోమిన్. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ అన్నాడు అనుకో, సింపుల్ గా నువ్వేం రాసుకుంటాం, సింపుల్ ఇదా లెక్క. బ్రోమిన్ x అనుకో అంటే 3x ప్లస్ 8 into -2 is equal to 0. X is equal to 16/3. X is equal to 16/3. డైరెక్ట్ ఇంకా అలా అడిగితే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అడిగాడు అనుకో +6 +4 +6. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ అని అనుకోరా. 4x plus 6 into -2 is equal to -2. X is equal to plus x is equal to 2.5 వచ్చిందమ్మా. X is equal to 2.5. కానీ విడివిడిగా అడిగాడు అనుకో, విడివిడిగా అడిగితే ఈ సల్ఫర్ కి +5, ఈ రెండు సల్ఫర్స్ కి 0, ఈ సల్ఫర్ కి +5, ఈ సల్ఫర్ కి +5. అటు చివర ఇటు చివర టెర్మినల్ సల్ఫర్స్ కి +5, మిడిల్ లో ఉన్న సల్ఫర్ కి 0 0 రా. మిడిల్ లో ఉన్న సల్ఫర్ కి 0 0. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ సబాక్సైడ్. కార్బన్ సబాక్సైడ్. కార్బన్ సబాక్సైడ్ ఫార్ములా C3O2 అమ్మా. C3O2 నార్మల్ గా అడిగాడు అనుకో కార్బన్ ఎంత అని మా లెక్క ప్రకారం 3x plus 2 into -2 is equal to 0. X is equal to 4/3 అమ్మా. X is equal to 4/3. బట్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ఒక్కొక్క కార్బన్ ది కనుక్కోమన్నాడు అంటే కార్బన్ సబాక్సైడ్ స్ట్రక్చర్ ఇదమ్మా, ఇదే. అండ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ కార్బన్, ఈ కార్బన్ కి వచ్చి +2, ఈ కార్బన్ కి వచ్చి 0, ఈ కార్బన్ కి వచ్చి +2 అమ్మా. కార్బన్ కి వచ్చి +2. నెక్స్ట్ థయోసల్ఫేట్ అయాన్ అమ్మా. థయోసల్ఫేట్ అయాన్. థయోసల్ఫేట్ అంటే S2O3 -2 అమ్మా. S2O3 -2. S2O3 సల్ఫర్ అంటే మన లెక్క ప్రకారం 2x plus 3 into -2 is equal to -2. X is equal to +6 +4 +2. X is equal to +2 వస్తుంది. X is equal to +2. కానీ స్ట్రక్చర్ పరంగా లెక్కేసుకుంటే ఇలా ఉండిద్దమ్మా స్ట్రక్చర్ ప్రకారం.
అండ్ ఈ సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్ మధ్యలో ఉన్న సార్ని సెంట్రల్ సల్ఫర్ అంటారా. ఆక్సిజన్ స్టేట్ +6 అండ్ ఈ సల్ఫర్ వచ్చేటప్పటికి -2 అమ్మ. సెంట్రల్ వచ్చి +6, టెర్మినల్ వచ్చేటప్పటికల్లా -2. స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండిరా. టైం పట్టే లెక్క అయితే తీసుకోండి స్క్రీన్ షాట్. నెక్స్ట్ వన్. Next example, bleaching powder. Next heading, bleaching powder. Next example, bleaching powder. Bleaching powder formula CaOCl2. CaOCl2. If you find the normal oxygen state, calcium X oxygen 1 into -2 plus chlorine -1. Each chlorine -1. X is equal to 0 వచ్చిందమ్మా. X is equal to 0. But when you take the structure, bleaching powder యొక్క structure చూసుకుంటే it will be like this. And the oxygen states, calcium will always +2 run. 2A group amma +2. Sorry that. They were asked to find out the oxygen state of chlorine. Chlorine అడుగుతారు. Chlorine అడిగినప్పుడు calcium 2A group కాబట్టి +2, oxygen -2 plus chlorine 2x is equal to 0. X is equal to 0 వచ్చిందమ్మా మామూలుగా. బట్ based on the structure ప్రకారం చూసుకుంటే calcium +2, oxygen -2. The chlorine which is connected to oxygen will exhibit positive oxygen state, and here the chlorine exhibit -1, because when compared to oxygen, chlorine is less electronegative. ఆక్సిజన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే క్లోరిన్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి ప్లస్ వచ్చింది. అలాగే క్లోరిన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే కాల్షియం లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి ఇది నెగటివ్ వచ్చింది, ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చిందమ్మా. నెగటివ్ అండ్ పాజిటివ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, హైడ్రోజోయిక్ యాసిడ్ అమ్మా. Hydrozoic acid formula is N3H. Formula is N3H, and they asked to find out the oxygen state of nitrogen. Nitrogen కనుక్కోమన్నప్పుడు 3x hydrogen +1 రా 0 implies x is equal to -1/3 amma. X is equal to -1/3. But when you consider the structure తీసుకున్నప్పుడు it will be like this రా, ఇలా ఉండిద్దమ్మా. హైడ్రోజోయిక్ యాసిడ్ స్ట్రక్చర్ అలా ఉంటుంది. అండ్ హియర్ హైడ్రోజన్ +1, ఇక్కడ నైట్రోజన్ 0, ఇక్కడ నైట్రోజన్ 0, అండ్ ఇక్కడ నైట్రోజన్ కి వచ్చేటప్పటికల్లా -1. సో ఆక్సిజన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ -1, 0, 0. అలాగే ట్రైఅయోడైడ్ అయాన్. ట్రైఅయోడైడ్ అయాన్ I3- I3-. When you find out the oxygen states, 3x is equal to -1
x is equal to -1/3 amma. X is equal to -1/3. But when you go for the structure కి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా ఉండిద్దమ్మా I3 మైనస్ అండ్ ఇక్కడ అయోడిన్ యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్ 0, ఇక్కడ అయోడిన్ యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్ 0. సెంట్రల్ కి వచ్చేటప్పటికల్లా -1 తీసుకుంటామమ్మా. సెంట్రల్ కి వచ్చేటప్పటికల్లా -1. అలాగే ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా H2C2O4.2H2O H2C2O4.2H2O నార్మల్ గా వచ్చిందిరా. ఓకే, కానీ గుర్తుంచుకోండి C డబుల్ బాండ్ OH C ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఇలా రాద్దాం ఇలాగా. అండ్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ కల్లా ఇది వచ్చేటప్పటికి -2 -2 -1 -2 -2 +1 కాబట్టి ఇది -1 ఇది +3 వచ్చిందిరా. +3 ఇది కూడా +3m ఇది కూడా +3. నెక్స్ట్ ఎసిటాల్డిహైడ్ CH3CH4 స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉండిద్దమ్మా. ఇలా ఉండిద్దిరా. ఆక్సిజన్ స్టేట్స్ వచ్చేటప్పటికి +1 +1 +1. దీనికి వచ్చేటప్పటికి -3 -2 +1. సో దీనికి వచ్చేటప్పటికల్లా +1 ఉంటదమ్మా. +1. We have to remember that oxygen states రా, గుర్తుండాలి. నెక్స్ట్ గ్లూకోజ్ కి స్ట్రక్చర్ అక్కడ డైరెక్ట్ గా C6H12O6. సింపుల్ గా నువ్వు ఏది కనుక్కున్నా కూడా ఆక్సిజన్ స్టేట్ 0 వచ్చి చూసుకోండి. డైరెక్ట్ స్ట్రక్చర్ పరంగా అక్కర్లా, ఇంకా స్ట్రక్చర్ పరంగా అక్కర్లేదా 0 తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇవి స్ట్రక్చర్స్ ఐడియా ఉంటే చాలమ్మా. ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే సేమ్ కాంపౌండే బట్ డిఫరెంట్ ఆక్సిజన్ స్టేట్స్. ఒకే ఎలిమెంట్ కానీ ఆక్సిజన్ స్టేట్స్ మారుతా ఉంటాయమ్మా. ఒకే కాంపౌండ్ లో 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాం, సేమ్ ఎలిమెంట్స్ బట్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకమైన ఆక్సిజన్ స్టేట్. అవి ఎలా కనుక్కుంటాం సార్? అమోనియం నైట్రేట్ formula is NH4NO3 NH4NO3 ఇలా ఇస్తారు. వాట్ ఆర్ ద ఆక్సిజన్ స్టేట్స్? అలా ఇచ్చినప్పుడు ఎలాగరా నువ్వు విడగొట్టుకోవాలమ్మా. ఇట్ షుడ్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ, నీకు ఐడియా రావాలి, NH4+ అండ్ NO3- అని స్ట్రైక్ అవ్వాలి. మనకు రావాల్సిందే. కొత్త ఏమి కూడా ఉన్నాయి, నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ దాటి వెళ్ళడమ్మా. సో ఇప్పుడు విడివిడిగా కనుక్కో. నైట్రోజన్ 1 into X plus hydrogens 4 into +1 is equal to +1 కదా చార్జ్. therefore X is equal to -3 వచ్చిందిరా. X is equal to -3. NO3 లో 1 into X plus 3 into -2 equal to -1. X is equal to +5. X is equal to +5. సార్ ఒకవేళ
క్వశ్చన్ లో యావరేజ్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ అడిగాడంటే 2 యాడ్ చేయమ్మా. -3 + 5 by 2 యావరేజ్ అంటే that is equal to +1 అమ్మా. that is equal to +1. next ammonium nitrite, ammonium nitride కాదు nitrite, ఇది నైట్రేట్, ఇది నైట్రైట్ అన్న. ఫార్ములా వచ్చి NH4NO2 రా. మళ్ళీ విడిగొట్టు. సార్ ఎలా విడిగొడతాం? నీకు ఐడియా రావాల్సిందేరా. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మొత్తం మీకు బుక్ లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ కలిపి చూస్తున్నా కాబట్టి కరెక్ట్ గా విన్నారు అంటే 100% సెట్ అవుతాయి. మీకు ప్రతి బుక్ లో ఉన్న ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకోండి. రైట్, నైట్రోజన్ X +4 × +1 is equal to +1, X is equal to -3. ఇక్కడ నైట్రోజన్ X +2 × ఆక్సిజన్ ఒక్కొక్క దానికి -2 -1, X is equal to +3 అమ్మ. X is equal to +3. next ferrocyanide, ferrocyanide. Formula is Fe4 Fe4 FeCN taken 6 times, taken thrice. Here the oxidation state of iron which is present outside is +3 ఒక్కొక్క దానికి రా, and here it is +2 అమ్మ. here it is +2. next Mn3O4 అంటారమ్మ. Mn3O4 నార్మల్ గా అడిగితే 3x - 8 is equal to 0 implies x is equal to 8/3 అని రాస్తారు. బట్ ఇండివిజువల్ గా అడిగితే Mn3O4 అనేది ఒక మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్ అమ్మ. ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2MnO1 అండ్ MnO2 ఒకటి. MnO2 గుర్తుండాలి, తప్పదు. నెక్స్ట్ Mn ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికల్లా +2, ఇక్కడ Mn వచ్చేటప్పటికల్లా +4 అమ్మ. Mn కి వచ్చేటప్పటికల్లా +4. నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నాయి మనకి వెరీ మర్చిపోయినరా, వెరీ ఇంపార్టెంట్. హైడ్రోజన్ సైనైడ్ అమ్మ. HCN లో గుర్తుంచుకోండి, HCN లో హైడ్రోజన్ +1, నైట్రోజన్ -3, కార్బన్ +2. HNC అన్ని కూడా హైడ్రోజన్ ఐసోసైనైడ్ అవని CH3CN అవని ఆక్సిజన్ స్టేట్స్ ఎప్పుడు సేమ్ ఏరా. ఓకే, కానీ చాలా బుక్స్ లో చూసుకుంటే కార్బన్ వచ్చి కొన్ని బుక్స్ లో +2 ఒకటి, ఇక్కడ +4 చెప్పాడు. బట్ 2 చోట్ల +2 ఏనమ్మా, 2 చోట్ల కూడా +2. వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ అమ్మా, లాస్ట్ హెడింగ్ స్టాక్ నోటేషన్. స్టాక్ నోటేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ స్టేట్.
స్టాక్ నొటేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిడైజ్డ్ స్టేట్. స్టాక్ నొటేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిడైజ్డ్ స్టేట్. ఏం సార్ మనకి ఆక్సిడైజ్డ్ స్టేట్ ని ఓకే ఆక్సిడైజ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ మెటల్ వేరే కాదమ్మా, ఆక్సిడైజ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ మెటల్ రాసుకోండి. The oxidation state of a metal will be the oxidation state of a metal will be the oxidation state of a metal will be written in the form of will be written in the form of the oxidation state of a metal will be written in the form of Roman letters, Roman numbers will be written as Roman numbers. అంటే ఇలాగా 1 2 3 +1 వచ్చినాకో +1 రాయరు, +1 రాయరా, x బ్రాకెట్ లో +1 x లో బ్రాకెట్ లో x1 అని రాస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ? మెర్క్యూరీ రాసేటప్పుడు ఆక్సిడేషన్ లెక్కేసుకుంటే x - 2 is equal to 0, x is equal to +2 కదమ్మా, x is equal to +2 రైట్. అలా ఎలా రాస్తారా? పేరు రాసేటప్పుడు మెర్క్యూరిక్ మెర్క్యూరీ పేరు మెర్క్యూరీ రోమన్ లెటర్ టు క్లోరైడ్ అంటారు. రోమన్ లెటర్ టు క్లోరైడ్ అంటే మెర్క్యూరీ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 2 అని +2 అని, మెర్క్యూరీ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 2 అని. నెక్స్ట్ ఇలా లెక్కేసుకుంటే ఐరన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లెక్కేసుకుంటే +3 వచ్చిందిరా. ఐరన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లెక్కేసుకుంటే ఎంత వస్తుందా? +3. దాన్ని ఐరన్ రోమన్ లెటర్ 3 ఐరన్ 3 ఆక్సైడ్ ఇలాగా ఆ ఒక మెటల్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని డైరెక్ట్ ఎలా రాస్తారా? రోమన్ లెటర్ అంటే అదని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ రోమన్ లెటర్ రాసామంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అని గుర్తుంచుతాను. దాన్ని స్టాక్ నొటేషన్ అంటారమ్మా. స్టాక్ నొటేషన్ అంటే ఏం లేదురా, మనం తీసుకున్నాం కాంపౌండ్ లో ఉన్న మెటల్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ రోమన్ లెటర్ లో రాస్తారమ్మా. రోమన్ లెటర్ లో రాసినప్పుడు దాన్ని we called as ఏంట్రా? స్టాక్ నొటేషన్ అంటారమ్మా. we called as స్టాక్ నొటేషన్. నెక్స్ట్ దాంట్లో కొన్ని ఇంకొకటి ఏం సార్ అంటే సార్ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయరా. ఐరన్ ఉంది, ఐరన్ ఎగ్జిబిట్ +2 ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది, +3 కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తామా. +2 ఒకటి +3. సార్ తక్కువ Fe+2 ఉంటే we called as ferrous అంటారు. అదే Fe+3 హైయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటే we called as ferric అంటారు. we called as ferric. Pb lead Pb+2 అయితే ప్లంబస్ అంటారమ్మా. ఒక ఎలిమెంట్ 2 ఆక్సిజన్ స్టేట్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తే దాని చిన్నదాన్ని అస్ అంటారు, అలాగే పెద్దదాన్ని అంటే హైయర్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ని ప్లంబిక్ అంటారమ్మా. ప్లంబిక్. అలాగే Sn ఉందనుకో, Sn+2 ని స్టాన్నస్ అంటారు. Sn+2 ని స్టాన్నస్, Sn+3 ని +4 Sn+4 ని స్టానిక్ అంటారు. స్టానిక్ అంటారు రైట్. ఎక్సెప్షన్ క్లోరిన్ కి +1 వచ్చింది, +3 మెటలే కాదా ఈవెన్ తీసుకోవచ్చమ్మా. +3 +5 +6 +7 మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ లో క్లోరిన్ కి +1 ఉంటే we called as
హైపోక్లోరస్ అంటారమ్మా. హైపోక్లోరస్. +3 ఉంటే దాని క్లోరస్ అంటారు పేర్లు. +5 ఉంటే క్లోరిక్ అంటారు. +7 ఉంటే పర్క్లోరిక్ అంటారు. పర్క్లోరిక్. ఇది మనకి పేర్లు. ఇంకా ఉన్నాయమ్మా చాలా, అలా నేర్చుకుంటా ఉంటే వస్తాయిరా.